All right, top 5 reasons చెప్పే ముందు లెట్స్ లుక్ ఎట్ మై న్యూ ఫేవరెట్ లిఫ్ట్ విచ్ ఇస్ ద డెడ్ బెంచ్. సో బెంచ్ ప్రెస్ చేసేటప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫెయిల్ అవుతాం మోస్ట్లీ. ఇక్కడ ఎందుకు అని అంటే పవర్ జనరేషన్ ఇక్కడ బేసిక్లీ వీ హిట్ ద దిస్ ఇస్ ద స్టికింగ్ పాయింట్ అంటారు. బేసిక్లీ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద లిఫ్ట్ అండ్ యూ కాంట్ రియలీ గెట్ ఇట్ అప్ ఫ్రమ్ దిస్ పోర్షన్. సో ఈ పోర్షన్ ఈ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్లో నుంచి పైకి వెళ్ళాలి అని అంటే దట్స్ నోన్ ఎస్ ది ఎక్స్ప్లోజివ్ పవర్, ఎక్స్ప్లోజివ్ మసిల్ పవర్ అనేటటువంటిది కావాలన్నమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైనింగ్ ఫర్ ఓవర్ హియర్. సో whenever you do a lift, whether it's a bicep curl, right, or it's a tricep, there is the stretch reflex అని వస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్లా ఒక ఎలాస్టిక్ రబ్బర్ బ్యాండ్ లాగా ఇక్కడ వరకు వస్తాము. ఇక్కడ వరకు మొత్తం వెళ్ళిన తర్వాత we push like that అన్నమాట. ఈ పుష్ completely taking away the stretch component of the lift and only focusing on raw power from the bottom position from here to that. Power lifting కోసం మన పనికి వస్తుంది. It of course it trains the explosive power and range of motion of the movement. The reason 5 is lack of consistency anamata. You can have the best trainer in the world, you can go to the best gym, full mast equipment ఉన్నది, full most amazing dietitian ఉన్నాడు, ఓకే, ఏమో మీ బ్లడ్ వర్క్ తీసుకొని కూడా మీకు మోస్ట్ కస్టమైజ్డ్ మీల్ ప్లాన్ ఇస్తారు, రైట్? బట్ యూ షో అప్ టు ద జిమ్ వన్స్ ఇన్ 2 weeks. ఒకరోజు వస్తారు, 10 రోజులు రారు, తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో రోజు వస్తారు. మళ్ళీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ మీరు వస్తూ ఉంటే మీకు యాక్చువల్లీ అట్లీస్ట్ ఒక 4-5 days అన్న అవుతుంది ఫర్ యూ టు గెట్ యూస్ టు ది మూవ్మెంట్స్ అనమాట. టు లెర్న్ ఎ పర్టిక్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ టేక్స్ టైమ్, నాట్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ బాడీ టు లెర్న్ ఇట్ బట్ ఆల్సో ఫర్ యువర్ మైండ్ టు లెర్న్ ఇట్ అనమాట. మీరు సపోజ్ ఒకరోజు వచ్చి మళ్ళీ 2 weeks రాలేదనుకో, మీరు అసలుకి ఏం లైక్ యువర్ బాడీ అండ్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ యూస్ టు ద వర్క్అవుట్. సో consistency is important. 4 days a week is fine అనిపిస్తుంది నాకు. 3 days a week is also fine, you can start off with. కానీ if you look back over your 6-month period, నేను every week 2 days or 3 days వచ్చిన జిమ్కి ఎస్ అనేటటువంటిది మీకు తెలవాలి. ఓకే, లైక్ ఓకే I've been there twice a week in the gym and I've been training twice a week every week for the past 1 year. అది కన్సిస్టెన్సీ. మీరు 1 week మొత్తం వచ్చి మళ్ళీ 1 month రాకుంటే వేస్ట్. సో స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి? చాలామంది జనరలీ జిమ్కి పోవడము, ఇవాళ నేను లెగ్స్ చేస్తున్నా, ఓకే స్క్వాట్స్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ స్క్వాట్ ర్యాక్ అందరూ బేసిక్లీ కబ్జా చేసి పెట్టేసినారు. సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే నేను లెగ్ ప్రెస్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ ఫైన్, ఓకే, దాట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అ లీవే అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టోటలీ ఓకే. కానీ జిమ్కి పోయి ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు, ఒక ఎక్విప్మెంట్ నుంచి ఇంకో ఎక్విప్మెంట్కి పోయి ఓకే ఏం చేస్తున్నారో తెలియకుండా చేయడం అనేటటువంటిది నాట్ ద బెస్ట్ అప్రోచ్. స్ప్లిట్స్ మీకు తెలిసే ఉంటాయి, ఫిట్నెస్ ఎంతమంది చూడట్లేదు. పుష్ పుల్ లెగ్స్ ఉంది, అప్పర్ లోవర్ ఉంది, ఫుల్ బాడీ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. రెప్స్ అండ్ సెట్స్తో పాటు ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేటటువంటిది మీరు రాసుకొని పోతే, నేను ఈరోజు ఇది చేస్తున్నా, 3 sets చేస్తా ఆఫ్ చెస్ట్ ప్రెస్, తర్వాత చెస్ట్ ఫ్లైస్ ఇది చేస్తా, చెస్ట్ అనుకోండి, లేకపోతే బైసెప్ కోసం నేను ఫస్ట్ బార్బెల్ కర్ల్స్ ఫాలోడ్ బై సంథింగ్ ఎల్స్ లైక్ మేబీ హ్యామర్ కర్ల్స్, డిపెండింగ్ అపాన్ ది అనాటమీ వీ కెన్ గో ఇన్ టు దట్, బట్ యూ గెట్ ది ఐడియా ఆఫ్ హ్యావింగ్ అ స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామ్. అదొకటి. సెకండ్ ఏంటంటే ట్రాకింగ్ యువర్ లిఫ్ట్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఎందుకు ట్రాక్ చేయాలి లిఫ్ట్స్ అని అంటే, ఇక్కడ లెటస్ సే ఒకరోజు మీరు పోయినారు, ఎక్సర్సైజ్ చెస్ట్ ప్రెస్ ఉండే, it shows that that's one of my favorites. అందుకని చెస్ట్ ప్రెస్ గురించి మాట్లాడుతూనే ఉన్నా. 30 kgs చేసినారు ఫర్ 10 reps. నౌ నెక్స్ట్ వీక్ మీరు పోయినారు, 30 kgs చేసినారు, 9 reps. యూ యాక్చువల్లీ డిడ్ ఇట్ హార్డ్. 9 reps మీకు చాలా గ్రైండీ, లాస్ట్ రెప్ వచ్చింది, 9 reps వచ్చేసినాయి. మీరు అనుకున్నారు అరే బాగా చేసినా కదా, బట్ యాక్చువల్లీ యూ కుడ్ have pushed harder because last week you had done 10 reps. This is not your best. Now you can reflect because you tracked your లిఫ్ట్స్. లాస్ట్ వీక్ ఎంత చేసుకున్నా చూసుకుంటే అరే 11 reps 10 reps అయినా లేకపోతే 11 reps అయినా, ఈసారి ఐ వాజ్ 1 rep షార్ట్. అప్పుడు మనం ఆలోచించవచ్చు, ఎందుకు నేను 1 rep తక్కువ వచ్చింది నాకు? వాజ్ ఐ లెస్ స్లీప్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ట్రాక్ మై స్లీప్, రైట్? ఆర్ ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ లెస్ హైడ్రేషన్, ఎక్కువ స్ట్రెస్ అయిండేనా, లేకపోతే ఏదో ఒకటి. ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ రీజన్ వై యూ గాట్ లెస్. మేబీ యూఆర్ ఈటింగ్, అండర్ ఈటింగ్, రైట్? మేబీ యూ డోంట్ రికవర్ ప్రాపర్లీ. సో ఈ విధంగా కాస్త మైండ్ఫుల్ ఉంటే ఆఫ్ వాట్ యూఆర్ బేసిక్లీ లిఫ్టింగ్,
you'll be able to optimize that little variable, right, which you may have not uh, thought about or overlooked, so that it can work well for your training. This again doesn't just apply to fitness, but anything else also, because fitness in some sense isn't just about fitness. రైట్. సో కన్సిస్టెన్సీ ఉంది, ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది. యూ హైర్డ్ ఎ ట్రైనర్, లెట్స్ సే. ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఫాలో అవుతున్నారు బై లుకింగ్ ఎట్ సమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఆర్ సమ్ ఆన్లైన్, లేకపోతే ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ చదివి మీరు ఒక స్ప్లిట్ చేసుకున్నారు, ఒక పుష్ పుల్ లెగ్స్ ఫాలో అవుతున్నారు, ఇష్టం వచ్చినట్టు వచ్చి చేయట్లేదు. గుడ్, దట్స్ వెరీ నైస్. కానీ ఇదే ఒక బిగ్ ట్రాప్. ఏంటంటే యు ఆర్ నాట్ లిఫ్టింగ్ హార్డ్. ఈ న్యూబీ గెయిన్స్ ఫేజ్ అని ఉంటుంది. న్యూబీ గెయిన్స్లో వచ్చి వెరీ హార్డ్ ట్రైన్ చేయకుండా యూ విల్ బిల్డ్ మసిల్. ఎందుకంటే ఆ స్టిమ్యులస్ అనేటటువంటిది బాడీకి చాలా కొత్త స్టిమ్యులస్, కాబట్టి యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు మేక్ దాట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్, హనీమూన్ ఫేజ్ ఆఫ్ లిఫ్టింగ్ అనుకోండి. బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు ట్రైన్ హార్డ్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ టు ట్రైన్ హార్డ్? ఓకే, అది చెప్పడం కంటే నేను చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఐ డెమాన్స్ట్రేట్ ఇట్ టు యూ సో దట్ యూ గెట్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఇట్ really is to lift hard, especially for hypertrophy. For strength, going to a failure is not advisable. For hypertrophy, going to failure, if not even beyond failure, might be useful. And that is something that a lot of people I don't see doing. In the country, already you're showing up, you're being consistent, you have a structured program that you are following, trainer ni kuda hire cheskunnaru, fantastic, very nice, but not training hard enough. Now if you stick around to the very end, whether it be lack of consistency, not having a structured program, not knowing what to do, all of these things ki oka root cause reason undi, which I will give you at the end. Aa okkat meeru suppose follow ayipote, all the other things will be taken care of. But right now let me just demonstrate what it means to lift crazy hard. నేను కేబుల్ రోస్ చేస్తున్నా, and I'm being as intense and focused as I can be, training to failure, and if possible beyond failure also. So partial reps stay after a certain period of time. I might not be able to completely complete my range of motion, right? Kani try chesta intavaరకు ante. This is not perfect form, this is not exactly robotic way of executing the set ante. It's fine if I am not towards the end of the set, okay, form kasta breakdown aina, if you can get a little more reps, it's okay. Now some people say that this might cause CNS fatigue and might lead to less stimulus. I am not sure, that's besides the point. Maybe that's also true, I don't know, but I train, it's good to train like this, I feel, and this level of effort is something which I kind of try to put for every set. Not maybe every time, but it's worked for me at least, personally speaking. అయితే నేను తినే బ్రేక్ఫాస్ట్, దట్ హెస్ బీన్ అ స్టేపుల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫర్ మీ విత్ రిగార్డ్స్ టు న్యూట్రిషన్ నేను చూపిస్తా. ఇట్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఆల్ త్రీని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ యువర్ low carb diets, you have your keto diet, you have some other diet. This is all very nice, చాలా మంచిగా ఉంటుంది వ్యూస్ కోసం అని. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే, వన్ రీజన్ వై ఇట్ అట్రాక్ట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, రైట్? పిచ్చి పిచ్చిగా బటర్ తిను అని అంటే అందరికీ నచ్చుతుంది, నాకెందుకు నచ్చదు, నాకు కూడా బటర్ తినడం ఇష్టం. బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ ఈజ్ జస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ వాట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్? బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ ఈజ్ హ్యావింగ్, ఒక టెంప్లెట్లో చూసుకోవాలి అని అంటే ఫైబర్ ఉంది, మంచి ప్రోటీన్ ఉంది, అ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా ఉన్నాయి, దాంతోపాటు ఫ్యాట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్రోటీన్ ఇస్ ఫర్ ఇమ్యూన్ ఫంక్షన్, నాట్ జస్ట్ ఫర్ మసిల్. ఫ్యాట్స్ ఆర్ ఫర్ హార్మోనల్ హెల్త్, అండ్ కార్బ్స్ ఆర్ ఫర్ ఫ్యూలింగ్ యూ బేసిక్లీ. సో దీన్ని బట్టి మనకు ఏం చేసుకోవచ్చు అని అంటే, లెట్ us say you are training hard, you can go heavier on carbs just before you train, like 60 minutes or in a pre-workout meal. Hormonal health kosamani you can take fat. Of course muscle building kosamani you have protein. So this way you can basically manipulate the macronutrient ratios of your food. Now ఏ ఫుడ్ తింటున్నా, ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నం తింటున్నాం, కూర తింటున్నాం అంటే దట్స్ మోర్ కార్బ్స్ అండ్ లెస్ ప్రోటీన్. డస్ దిస్ మీన్ దట్ అన్నం తినొద్దు మానేయాలి? కాదు.
అన్నం తక్కువ తక్కువ చేసి, if you're having chicken or if you're having paneer or whatever, increase the portion of that and decrease the amount of rice and have some veggies on the side. This kind of portion control will allow you to balance out the macronutrient ratio. Balanced diet is best, just follow that, right? Of course, you have the 1.6 grams to 2.2 grams per kg of body weight for building muscle, which is protein. One of the biggest things that we undereat, almost 80% of Indians undereat, is protein. So, based off of that, I'll show you one nice, uh, you know, nutrition breakfast that I've been making. With the chia seeds, uppu, 1 scoop of protein, uh, selenium, కోసమని sesame seeds, and oats. సో ఇవన్నీ ఓట్స్ని బేసిక్లీ వాటర్లో కలిపి బాయిల్ చేసేసి, యూ కెన్ యాడ్ మిల్క్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, ఆర్ యూ కెన్ డూ ఇట్, యూ కెన్ యాడ్ ప్లాంట్ పేస్ట్ మిల్క్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, లైక్ ఆల్మండ్ మిల్క్ ఆర్ జస్ట్ నార్మల్ మిల్క్, విచ్ ఇస్ ఆల్సో ఫైన్. And then you you cook it, okay, and then you just add these three ingredients into a bowl. That's it. This is a balanced, nutritious breakfast that you can have. Fruits కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో కావాలంటే. ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఓట్ మీల్. అండ్ ఐ ప్రిఫర్ కుకింగ్ ది ఓట్స్ రాదర్ దెన్ ప్లేసింగ్ దెమ్ ఓవర్ నైట్. ఎందుకు అని అంటే వాల్యూమ్ ఎక్కువ అవుతుంది దాంతో. ఆ వాల్యూమ్ ఎక్కువ అవడం వల్ల ఇట్ గివ్స్ యూ మోర్ ఫుల్నెస్ and allows you to basically eat less in the process. Now, is that good? Is that bad? And most people want to kind of like lose fat. So being fuller for longer, allowing you to eat lesser, in the process being in a calorie deficit, is going to lead to fat loss over time. So that's as far as nutrition is concerned. Meal prepping this way. అయితే one of the other things about being mindful is this. మీరు మ్యాక్రోస్ ట్రాక్ చేయనేను, కార్బ్స్, ప్రోటీన్, ఫ్యాట్స్ అనేటటువంటిది మరీ టూ మచ్ అని అంటే సరే ఫైన్, అట్లీస్ట్ ప్రోటీన్ అన్న ట్రాక్ చేయండి, ఓకే. దో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ప్రోటీన్, కార్బ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, ఫ్యాట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అని అంటే కార్బ్స్ అనేటటువంటిది ఇఫ్ యూ కెన్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ప్రాపర్లీ మేనేజ్ ఇట్, యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ బెటర్ ఫర్ యువర్ వర్కౌట్స్, యూ కెన్ ఫ్యూల్ బెటర్ ఆన్ యువర్ వర్కౌట్స్. సో చాలామంది ప్రోటీన్ అనుకొని ఒక ఫ్యాసినేషన్ ఉంటుంది, అండ్ దే ఓన్లీ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ప్రోటీన్. Now, being mindful of what you eat in terms of like, okay, నేను ఇది తింటున్నా, నేను ఓకే లాక్టోస్ ఆర్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ తింటున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ప్రోటీన్ సోర్సెస్ తింటున్నా, కానీ ఐమ్ అగైన్ బీయింగ్ మైండ్ఫుల్ ఇన్ వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్, వాట్ ఆర్ ద nuances. Like plant protein is not again the same as animal protein. What are these differences? Later on, as we go, I'll tell you all about these things. But one thing about being mindful is that one of the benefits that I had is, ఇప్పుడు there might be something that you think is healthy, but it might not work for you, right? So దాన్ని eliminate చేయడం, the elimination of that from your diet might be useful. Suddenly you eliminate a particular food source and your bloating is gone, right? Or your acne is gone, this, or acne reduces if you avoid it, or you may not have to completely avoid it, but at least reduce it. Milk was one such thing that happened to me, lactose. I'm not lactose intolerant, so it's not actually lactose, but rather, if you guys know about it, I think milk contains something which causes acne in the body, right? So nenu milk products అనేటటువంటిది తగ్గించినప్పుడు I have had less acne on my body, right? Which is sad, at least from a taste point of view to me, ఎందుకంటే నాకు మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ చాలా ఇష్టము, అండ్ నేను లాక్టోస్ ఇంటాలరెంట్ కాను, కానీ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ I had to kind of like, reduce because of this very reason. But it helps that my acne is kind of like gone right now, and that's or rather to a great extent, almost 80 to 90% తగ్గింది. So ఈ విధంగా some food group might not be good for you until you can eliminate it, that. Okay, so reason one is what it all boils down to, which is lack of support and lack of a proper community, right? ఇప్పుడు జిమ్కి వెళ్ళాలన్నా మోటివేషన్ కావాలి, డిసిప్లిన్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ మోటివేషన్ అనుకొని 100 చెప్పొచ్చు. ఆనెస్ట్లీ యూ need guidance. One needs guidance, because let's say you have a structured program, you have consistency, you want to train hard, but you don't really know what it means to train hard, because most people underestimate how hard they can train. అంటే వాళ్ళు దే లీవ్ రెప్స్ ఇన్ ద ట్యాంక్. వాళ్ళు అనుకుంటారు ఇప్పుడు కొంచెం కష్టమైంది, నేను సెట్ ఆపేసిన. కాదు,
కష్టమైనప్పుడు ఇంకా నువ్వు పోవచ్చు, ఇంకా 5 6 reps కూడా రావచ్చు, 7 reps కూడా రావచ్చు, రైట్? సో హౌ డూ యూ సాల్వ్ దిస్ ఇష్యూ? ఏం తినాలి, ఏం తినొద్దు, ఎంత ప్రోటీన్ తినాలి, ఈ ప్రోటీన్ సోర్స్ నేను తినొచ్చా తినలేనా, ఇదనేటటువంటిది ఇట్స్ నాట్ సుప్రీంలీ ఈజీ. I'm not trying to overcomplicate it, but let us also not undercomplicate it. If it were that easy to be fit and jacked, అందరూ చాలా ఫిట్గా చాలా జాక్ట్గా ఉండేవాళ్ళు. అది మనకు కనిపించట్లేదు. సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అట్లీస్ట్ షోస్ ఇన్ ద రియాలిటీ దట్ వీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్ ఇట్స్ నాట్ that easy. So having a professional expertise that can design a program for you, that can see to it that you are sticking to it, that that he or she will make you accountable, okay, for seeing to it that you are showing up consistently, lifting hard, following your diet. ఇంకొకటి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలామంది మండే టు ఫ్రైడే బాగానే చేస్తారు, మళ్ళీ సాటర్డే సండే మొత్తం దే అన్డూ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో having a professional trainer that will help you meal design a meal plan, design an exercise program for you is important. Now this is an investment for your own health, because building muscle isn't just about looking good, it's about many things. It's about health, it's about seeing to it that your cardiovascular efficiency, cardio is something that's also important. So invest in your health so that later on in life you are better off. I mean, make time for yourself is what I'm trying to say. With that, let's sign off and see you some other time. Maybe shortly, but pretty shortly. I hope I'll be posting more videos. Cheers, son.